G1 Kim niet voor dem Wartungsplan auf eben 47 der riesigen Galaktischen Handelsstation Nexus 7. Sein Muden, hen beweckten sich geschickt über die vertrauten Kontrollen. Rendem in Herem das Leben einer interstellaren Metropol pulsierte. Die Station war ein Wunder der Technik, ein Kilometer weiter Komplex, der den Weltraum schritt und als Handelszentrum für ein Dutzend verschiedener Spezies diente. Die massigen Wolfe-Krieger stampfen in ihren zeremoniellen Rüstungen vorbei. Jeder schrittli den Metallboden erzittern. Ihr Rüstungen waren Meisterwerk der Kriegskunst, mit eingebauten Energieschilden und Waffen, die ganz Raumschiff zerstreuen konnten. Die therischen Lumine glitten lautlos durch die Korridor. Ihr durchscheinenden Körper schimmerten in wechselnden Energiefeldern. Sie kommunizierten durch Reingedankenbertring und betrachteten die Physiksprache als primitiv. Die Zephyrien-Delegaten beweckten sich mit der perfekten Präzision von lebenden Maschinen. Ihr kybernetischen Implantat blitzten unter den künstlichen Lichtern der Station auf neuronale Schnittstellen, die ihnen erlaubten, direkt mit Computern zu verschmelzen. Für sie ist die Grenze zwischen organischem Leben und Technologie längst verschwunden. Noch ein Mensch, handvortragsgmandend Greshnote, als in G1 vorbeiging, sein tief. Grolenz dem Holt durch den Korridor, kriegt immer, noch durch Wartungstunnel wie ein Ausfresser. G1 hab nicht einmal den Kopf. Dies Bemerkungen waren im Nach 3 Jahren auf der Station zur Gewohnheit geworden. Hat gelernt. Das Weiterwort nur zu mehr Gürger führten. Menschen galten bestenfalls als Kuriosität, den primitive Spezies, die gerade erst die Beberliche Geschwindigkeit erreicht hat. Rendender bereits Dimensionsmänner Polit und Bewusstseinsbürger gemeistert hatten. Die Menschheit hat erst vor 50 Jahren den Kontakt zu anderen Zivilisationen hergestellt, was sie fanden, war ernüchternd, wenn die Erdmaschinen ihre ersten interstellaren Kolonien errichtet, hatten andere Spezies bereits Galaxien erkundet. Die Wolfach vorzieht Jahrtausenden Krieg zwischen den Sternen. Die Lumine existierten, als rein Energie und konnten durch Raum und Zeit reisen. Die Zephyriner hatten ihr biologischen Körper so sehr modifiziert, dass sie praktisch lebenden Computern geworden wären. Wenn G1 arbeitet, bemerkte etwas Seltsames in den Diagnoswerten seiner altmodischen Ausrüstung. Stromschwankungen in den Kernsystemen, aber sie folgten einem fast absichtlichen Muster. Runzelt die Stirn und macht Notizen auf seinem einfachen Tablet. Andere Spezies verlieren sich auf neuronale Schnittstellen und Quantenprozessoren. Die Informationen direkt in ihr Gehirn übertragen. G1 beversucht, sein einfachen, mechanischen Werkzeug, wahrscheinlich nur ein Weiterfehler, meldete, aber etwas an dem Muster nagt an ihm. In seinen 3 Jahren auf der Station hat gelernt. Auf sein Bordversuchen, den typisch menschlich Eigenschaft, die andere Spezies als irrationale zu täten. Doch genau diese Intuition hat ihm schon oft geholfen, Problem zu lösen, die fortgeschrittenen Computer übersehen hatten. Die Muster in den Daten waren subtil, fast unmerklich. Ein weniger erfahrener Techniker sie übersehen, aber G1 hat ja damit verbracht, die Eigenarten der Station zu erlernen, erkannt jeden Stromkreis, jede Leitung, jeden normalen Betriebsparameter, und das hier war definitiv nicht normal. Hygiene Park von G1 dreitet später von seinem Arbeitsplatz, gebut vor, sah aus, als hätte sie Stunden nicht geschlafen. Seine Augen waren gertet und müde, aber gleichzeitig brannten sie vor Konzentration. Datenstrom flossen über mehrere Bildschirminformationen. Die Maschen durch Manuel Beobachtungen gesammelt hat, rende andere Spezies neuronalen Schnittstellen benutzen,
Daten direkt in ihr Gehirn zu laden. Match G1 is auf die altmodische Art, mit seinen eigenen Augen und seinem Verstand. Du hast nicht geschlafen, oder? Fragt sie und stellt ihn das echten Kaffee nebenin. Es war ein Luxus, den sie von der Erde mitgebracht hatten. Auf der Station tranken die meisten Spezies synthetisch Energiegetränk oder absorbierten Wirkstoff direkt über ihr modifizierten Körper. Aber für Menschen war Kaffee mehr als nur Nahrung, es war ein Stück Heimat in der Kälte der Weltals. Haijan war die einzig andere menschliche Technikerin auf der Station. Sie und G1 hielten zusammen in einer Welt, die sie als Außenseiter behandelten, während andere Spezies in großen Gruppen lebten und arbeiteten, während Menschen hier Einzelgänger zu wenig, Echtgemeinschaften zu bilden, aber zu strich. Sich vollständig anzupassen, schaut das an, sagt G1 und sieht auf die Muster, die kartiert hat. Sein Stimm war heiße wahre Schöpfung, aber voller Aufregung. Das sind keine zufälligen Systemfälle. Das sind Sonden. Etwas testet und sehr verteidigen. Lernt und sehr schwachstellen. Bei Bildschirm zeigten ein komplexes Netz von Daten, Points, Zeitstempeln und Verbindungslinien. Für einen Ounce der Händen hieß Chaos ausgesehen. Aber G1 hat ein System irgendein Subtiles, aber eindeutiges Muster in scheinbar zufälligen Ereignissen. Haijan studierte die Daten sorgfältig. Rende andere Spezies diese Informationen in Nanosekunden durch Quantenanalyse laufen gelassen hätten, benutzt sie ihr menschliche Intuition. Sie sucht Nachverbindungen. Die Algorithmen übersehen konnten nach dem sichtbaren roten Faden, der zusammenhielt. Menschen hatten einen einzigartigen Vorteil in der galaktischen Gemeinschaft. Auch wenn es niemand erkennt, ihr Gehirn, arbeiten anders. Sie erkannten Muster nicht nur durch logische Berechnung, sondern durch Gefühl, Erfahrung und den Art sechsten Sinn, den kein Maschine replizieren konnte. Du hast recht, sagt sie langsam, wenn sie die Daten durchging. Ihr Puls beschleunigt sich, als sie das gleichbeunruhigende Muster erkennt. Es ist why. Wenn jemand mein Haus herumgeht und jedes Fenster prüft, das Bild war perfekt. Haijan konnte es sich bildlich vorstellen, einen unsichtbaren Eindringling, der methodisch jeden Eingang testet, jede Schwachstelle sucht, sich auf etwas Gurgiers vorbereitet. Die Station war das Haus, und etwas plant, einen Einbruch. Sie druckten ihr Ergebnis aus und machten sich auf den Weg zum Stadion Kommandanten. Kommandant Welter von den Lumine war ein imposantes Wesen sein durch eine pulsierte, in ständig wechselnden Lichtmustern, die seine Emotionen und Gedanken widerspiegelten. Für die Lumine war Communication durch Licht genauso. Natürlich sprechen für MENCHEN dort als sie ihren Bericht präsentierten. Wo fehlte kaum einen Blick darauf. Sein durch eine pulsierte, in herablassenden Lichtmustern Farben, die Wachtung und Angstduld ausgedruckten. Für ihn waren Menschen beständig beget Haustier. Fig zu echter wissenschaftlicher Analyse, primitiv, Musterkennung ist interessant, sagt in seinem melodischen, aber kalten Ton, aber unser Quantenbewusstsein-Netzwerk haben längst jede Echtbedrohung entdeckt. Kehrt zu ihren Aufgaben zurück, G1 konnte es nicht loslassen. Das Muster in den Daten verfolgt in Tag und Nacht wie ein Geist. Begann, Doppelschichten zu arbeiten. Verbrecht jede freie Minute damit. Die Sondierungssignale tiefer, in das Netzwerk der Stations sich zu verfolgen. Sein Kollegen hielten in Verwerkt ein Mensch, der glaubt, etwas entdeckt zu haben, was die fortschrittlichste Computersit der Galaxie übersehen hatten. Die alten Datenarchiv der Station waren ein vergessener Ort.
Schickten von Informationen, die über Jahrtausend eingesammelt worden wären, rende Ende Spezies ihr Geschichten kristallklaren Quantenspeichern aufbohrten. Während dies Archiv chaotisch organisiert ein perfekter Ort für etwas, sich so wie RSTCK in dort was G1 dort fand, ließ sein Blut gefrieren, tief begraben in fragmentarischen Aufzeichnungen, zwischen vergessenen Handelsverträgen und alten Wartungsprotokoll, von der Hinweis auf etwas Schreckliches, die Text waren alt, fast unleserlich, übersetzt durch ein Dutzend verschiedene Sprachen und Detailformat, der Nullifier, flüsterte, rende die Bruchtalk auf den Aufzeichnungen las, sehen hinsitterten, also die Wahrheit begriff, in Kiewow. Geschaffen von der ausgestorben Vorgänger Civilization. In Technology, die darauf programmiert war, Technology gegen organisches Leben zu wenden. Sie hat über 10.000 Jahre lang geschlafen, versteckt in Quantennetzwerken, wartend. Die Vorgänger waren in legende Spezies gewesen, ist so fortschrittlich, dass sie praktisch zu Göttern geworden waren. Dann waren sie plötzlich verschwunden. Ihr Civilization an einer einzigen Nacht ausgelöscht. Niemand wusste warum. Jetzt begann G1 sowie RSTHE in Data Ransom Sicherheitsbüro, wo Heijan die Kommunikation überwacht. Sie sah vor einem von Bildschirmen und las den anseligen Nachrichten, deutlich durch die Station flossen, Handelsvereinbarung, diplomatische Kommunikation. Persönlich Botschaften der Puls einer galaktischen Zivilisation. Es wacht auf, sagt atemlos, als durch die stürmt. Sein Stimme worauf vor Aufregung und Angst. Die Sonden, sie kommen nicht von außen. Da ist etwas in unseren Systemen, etwas, das geschlafen und gelernt hat, Heijan dreht, sich in ihrem Stall so Panik in seinen Augen. Sie kann G1 gut genug, zu wissen, dass nicht übertrieb, wenn Bunruheit war, dann aus gutem Grund. Zusammen tauchten sie tiefer in die Daten ein, was sie entdeckten, war noch erschreckender als Jevons schlimmst Befürchtungen. Der Nullifier war darauf ausgelegt. Die abhängige fortgeschrittene Zivilisation von vernetzter Technologie. Auszunutzen, je komplizierter das System, desto verwundbar wird es. Die neuronalen Schnittstellen, die Quantennetzwerk, die Bewusstseinsberntung, erkennt Heijan mit wachsendem Entsetzen. Els ist verbunden, els ist verwundbar. Die galaktische Zivilisation war ein einziges, riesiges Netzwerk geworden. Jede Spezies war durch Technologie miteinander verbunden. Die Wolfe Krieger trugen Rüstungen mit quantenförmigen Kommunikationssystem. Die Lumine existierten als rein Energie in digitalen Netzwerken. Die Zephyrianer waren praktisch lebenden Computern geworden. All uns, sagt G1 Duster. Als in die wohlbedeuten klar wird. Wir sind so primitiv, vollständig integriert zu sein. Menschen waren die einzige Spezies, die noch hauptsächlich mit ihren biologischen Gehirnen dacht. Sie benutzten einfach Computer und mechanische Werkzeuge. Was andere als rückständig betrachteten, kannte ihr Rettung sein, der Nullifier. Bereitet sich darauf vor zu zerschlagen, und sie waren möglicherweise die einzigen, die es bemerkt hatten, dass die Notfallsitzung des Stationsrats war in Katastrophe von Anfang an. G1 und Heijan standen im Zentrum der großen Ratskammer, umgeben von Vertretern von verschiedenen Spezies. Der Raum selbst war ein Wunderwerk der Architektur, holographisch Display-Schwetten in der Luft, Quantencomputer summten Lies im Hintergrund. Und die Atmosphäre wird für jede Spezies individuell angepasst. Die beiden Menschen wirkten klein und unbedeutend zwischen den majestatischen Gestalten der galaktischen Elite, wo Kommandanten in ihren gegensenden Rüstungen Lumine,
die Weilet in Stern Strahlten. Zephyriene mit ihren kybernetischen Verbesserungen, sie erblickten mit kaum verhalter Verachtung auf die beiden Techniker G1 versucht verzweifelt, in Bedrohung zu erklären. Die den Fortschrittlichkeiten der Galaxie en Möglichkeiten. Sein Stim zittert vor Anspannung, render die Daten präsentiert, die Anhygen Muschen zusammengetragen hatten. Aber ihr Werk prallten in einer Wand aus Arroganz und Vorurteilen ab. Behauptet, unsere Technologie matcht uns verwundbar, die mechanische Stimme des Zephyria Delegates traf vor Verachtung. Sein kybernetischen Augen blitzten in kaltem Licht, render sprach. A Species benutzt immer noch chemische Reakten und Kupferdritt. Der Saal erfüllt sich mit einem Gemurmel der Zustimmung. Für dies Wesen war die menschliche Technologie ein Relikt aus der Steinzeit. Sie konnten nicht verstehen, why etwas so Primitives einen Vorteil haben kann. Genau deshalb kennen wir das sein. Beharrt G1, sein Stimme wird lauter vor. Frustration. Unsere Systems sind nicht quantitativ beschränkt mit dem Netzwerk. Wir sind isoliert genug, die Eindringung zu entdecken. Es war ein verzweifelter Versuch, ihnen zu erklären, was sie nicht verstehen wollten. Menschen waren wie in alte Festung mit dicken Steinmauern, rendell anderen in Glashusen lebten. Was als Schwitch außer, war in Wahrheit ihr stark, die psychische Stimme der therischen Wörters halt in den Köpfen aller Anwesenden weiter. Asters kann sehr Bewusstseinsscans entdecken kein Buswillig P. Racens. A menschlich Paranoia T. Ribtui aura Teilsvermögen. Asterisk die Therawaren Stoles auf ihr Figitens Gedenken Bertrand. Sie glaubten, die Bedrohung durch rein mental Kraft erkennen zu können. Das etwas ihrer Warnung entgehen. Kant, wo für sie und den Kommandant Welter beendet die Diskussion mit einer herablassenden Gest. Sein durch ein Gestalt pulsierte, en Lichtmustern. Die deutlich Angstduld und Verachtung ausdrücken. Wir schätzen Ihren Enthusiasmus, aber die Sicherheit der Station wird von Wesen verwaltet. Die weit fortschrittlicher sind als Spezies. Kehrt zu Ihren Wartungsaufgaben zurück. Die wird strafen wie Schläge. Nach allem, was sie entdeckt hatten, nach all ihrer harten Arbeit, wurden sie einfach weggeschickt wie lästige Kinder. Die Ratsmitglieder wandten sich bereits anderen Themen zu, als G1 und Hygiene Nidejwiesen, als sie die Kammer verliehen. Packt Hygiene Jevons ihr Finger grubben, sich in seinen Gürmel, und konnte die Entspannung in ihrem Griff spüren. Die kleinen Strungen wurden schlimmer. Show, sie sieht im Bericht von Jubel auf der Station, Lebenserhaltung, Strungen, Navigationsfehler, Communication, Verzögerungen. Die Muster wurden deutlicher, dringlicher. Was als gelegentlich Strungen begonnen hat, entwickelt sich zu einem systematischen Angriff auf die Infrastruktur der Station. Es ist fast bereit, flüstert G1, wenn sie durch die Korridor gingen. Sie herum lief das Leben der Station weiter. Aber konnte bereits die ersten Anzeichen der kommenden Chaos erkennen. Die Galaxie stand am Rand der Abgrunds. Annehmend wollte zu hören. Der nullifizier Schlag 347 Station seit sie dort in einem einzigen schrecklichen Moment verwandelte sich die Nexus 7 von einem Zentrum galaktischer Zivilisation in Inhalt. La aus Metall und Energie. G1 lag gerade in seinem kleinen Quartier und starrt an die Deck, als es begann. Erst war da nur ein leises Summen in den Wunden, dann ein Flackern der Lichter. Dann explodiert die Welt in Herum in Chaos. Jubel auf der Station wurden fortschrittlich System in Sekundenschnell zu finden. Die mächtigen Wolfe Krieger, die Menschen noch vor Stunden verspottet hatten, schreien into des Angst.
als ihr Kraftverstärkten Rüstungen sich gegen sie wandten. Die Servomotoren, die normalerweise ihr menschlich stark verstärkten, catchten ihr Körper ein aus Metall, das sie beschützen sollte, wurde zu einem tlichen Käfig. Die ferrischen Lumine, die in reinen Energiefeldern existierten, fanden sich plötzlich in einem Albtraum gefangen. Ihr Energiefelder kollabierten und zwangen sie in Festmaterie einsetzten, denn sie seit Jahrtausenden nicht mehr erlebt hatten. Ihr schmerzerfüllten Lichtblitze hellen die Korridor wie ein makabres Feuerwerk. Die Zephyriene erlitten wie like das grausamste Schicksal, ihr kybernetischen Implantat, die sie zu lebenden Computern gemacht hatten, funkelten und versagten. Jahrtausend von gespeicherten Erinnerungen und Überbenennvergeten verschwanden in Sekundenbruchteilen. Sie wurden zu hilflosen Racks ihrer selbst, ihr erweiterten Gehirn anfing zu funktionieren. Notfall Sirenen heulten durch die Station, als die Lebenserhaltungsdienst begannen. Atmosphäre ins All zu pumpen, der künstliche Himmel über den Gürtender Station riss auf und zog Pflanzen und kleine Gegenstände in das Vakuum. Turbolift-Kabinen stürzten durch ihr Schicht und zerquetschten jeden, der das Pech hat, sich darin zu befinden. Die automatisierten Sicherheitseisten, die Station beschützen sollten, öffneten das Feuer auf fliehende Zivilisten. Energiewaffen sichern durch die Luft und hinterließen brennend Lecker in Wunden und Körpern. Die Station war zu ihrem eigenen Feind geworden. G1 und Hygiene rannten durch Korridor voller Chaos. Sie herum schreien Menschen und Aliens. Gleichkommen, während ihre eigene Technologie sich gegen sie wandte. Aber die einfachen Communications der beiden Menschen zu primitiv für die Key, sie leicht zu übernehmen, stünden mit verzweifelten Nachrichten aus der ganzen Galaxie. Planet Syrien. -1 Antwort mehr, kam ihn versehrt. Stimmt durch das Funkgerät. Die Flotte von Andromeda, sie führt auf ihr eigenen Kolonien, ihr ganz System gen dunkel, was ist das für ein Albtraum? Die Bericht kämen von überall her. Planet nach Planet verschwand aus der Communication. Ganz Flotten wandten sich gegen ihre eigenen Welten. Die galaktische Zivilisation sehr viel in Echtzeit. Die Communication Arrays, schrie Hygiene über den Lernhinweg. Explosionen erschütterten die Station. Weite System versagten. Wenn wir zu den alten Backup-Systemen kommen können, sie erreichten die Anti-Notfall-Sender-Station, ein Relikt aus der Frühbauseite-Station, während überall Quantencommunication ausfiel. Flogen Jevons Finger über mechanische Schulter und analog Kontrollen, Sehen zitterten vor Adrenalin, aber sein Jahr als Techniker hatten ihn gelehrt, auch unter Druck ruhig zu bleiben. Sein Stimme holt durch den Weltraum auf primitiven Radiowellen, hier ist Nexus 7, der Nullifier ist aktiv, all fortschrittlichen Systems sind kompromittiert. Wiederhol, fortschrittliche Technologie ist der Feind, es worin Botschaft, die Galaxie retten oder verinnern kann. 3 später dringt das vertraut-gurgisch chemische Triebwerk durch die Station. Bei Taekwondo ein menschliches Frachtschiff mit mechanischen Kontrollen und chemischen Antrieben, dockt in der beschädigten Anhall an. Das Schiff war ein Relikt aus den Frontagen der menschlichen Raumfahrt gläubig, laut und wellig und elegant im Vergleich zu den glatten Quantenschiffen anderer Spezies. Kapitän Minjali trat durch die Luftschluss und fand ihn schien vor. Die ihm das Haus brach. Die einst praktisch Station war zu einem Friedhof geworden. Zerbrechende Körper lagen zwischen brennenden Trümmern. Die Luft roch nach verbranntem Metall und dem Tod. Überall hingen beschädigte Kabel von der Deck, und das Licht flackert unregelmäßig.
G1 unhygiene furten in klein Grupp von Überlebenden and in Bundmischung aus Spezies. Die noch vor wenigen Tagen die Menschheit verurteilt hatten. Jetzt klammerten sie sich an die beiden Menschen wie Kinder an ihr Eltern. Ihr fortschrittlichen Technologien hatten sie in Stich gelassen. Und plötzlich waren die primitiven Menschen ihr einzig Hoffnung. So hatte Nachricht behalten. Sadly mit grimmiger Mien. Sein Uniform war einfach und praktisch, kein kybernetischen Verbesserungen, kein Energiefelder, nur robuster Stoff und Metall. Die Erdmobilisiertes, was wir haben, als Sex und Serra interstellaren Schiff, Sexschiff, das war die gesamt interstellar Flotte der Menschheit. Andere Spezies hatten tausend von Schiffen kommandiert, aber dies waren also Feinden geworden. Die kleinmenschliche Flotte war primitiv, aber sie war frei und verdorben von der Technologie, die de nullifizierte, in TRO al dotum sie herum so ein Alien-Fleckling. Die einst Menschen aus primitiv Lebewesen abjetten, hatten, ein Vortragsgmandant, dessen Rüstungserhofft von seinem Körper gerissen worden war, blickt G1 mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Charme, in Grupp von Zephyrion. Deren Implantate dunkel und taut waren, wirkten wie Schatten, ihrer selbst. Wir haben die Quelle lokalisiert, erklärt G1 und siegli in hangezeichnet Kart. In einer Welt voller holographischer Displays und quantenbasierter Navigation war dies einfach. Zeichnung auf Papier fast schon revolutionär. Der Kern der Nullifiers ist in den Vorgängerruinen in Kepler-Nebel, aber ist jetzt von feindlichem Territorium umgeben, igids automatisiert Verteidigungsum in 3 Sektoren. Wie studierte die Karte mit den Augen eines erfahrenen Rennfahrers? Hat sein ganzes Leben damit verbracht, durch den Weltraum zu navigieren und sich auf künstliche Intelligenz zu verlassen. Sein Erfahrung und sein Instinkt waren sein einzigen Werkzeug gewesen. Dann sollten wir besser in Bewegung setzen, sagt Kapitän Lee ins Klassen. Die Asterisk Gangnung Asterisk und die Asterisk Bisen Asterisk Worten am SAMMI LPUNKT, alte chemische Rechten und analog Navigation, genau wie in Servofahren sie benutzt haben. Es war ein seltsamer Moment, bei modern Civilization. Der Galaxie musste den primitivsten Methoden zurückkehren, zu überleben, was einst als rückständiges Gold, war plötzlich ihr Rettung geworden, als sie sich darauf vorbereiten, die Station zu verlassen. Berührte ihn Sterbentherisch Jevons Hand mit ihrer verbliebenen Energie. Durch ein Gestalt, flackert wie in Kursi im Wind, Asterisk vergettens, Asterisk geflüsterte SCH worden psychische Stimme, Asterisk wir hätten zu hören SOLLE, und dort Asterisk die sie were trugen das Gewicht einer ganzen Zivilisation Stoß. Der so ruhig geworden war, Arroganz, die so damit geworden war. In diesem Moment erkennt G1, dass sich alles verändert hat. Die Menschheit war nicht länger die vernachlässigte Spezies am Rand der galaktischen Gesellschaft. Sie waren die letzte Hoffnung, die menschliche Flotte Sexschiff, die nur durch Entschlossenheit und Ersatzteil zusammengehalten wurden, schlich durch den vom Nullifier kontrollierten Weltraum. Es war ein gespenstisch Ries durch ein Grab der Zivilisation. Überall sie herumtrieben die Rachseinstmächtig Schiffwürfelschlachtcruiser, die sich selbst dirstet hatten, lumine Energiefahrzeuge, die zu erloschenen Hullen geworden waren. Automatisiert Verteidigungsblant hingen, im Raum wie Dunkelblüten der Toads, ihr Sensoren schwenkten langsam hin und her, suckten nach Zielen. Die Stationen waren einst der Stolz der galaktischen Verteidigung gewesen mit Quantencomputern ausgerüstet, die jeden Feind in Sekunden analysieren und vernichten konnten.
Jetzt sind sie zu Akteuren einer toten Galaxie geworden. Hauptenergie. Abschalten, flüstert Kapitän Lee ins mechanische Intercom. Sein Stimme holt durch die Metallkorridor des Schiffs. Wir gehen wohl analog. Es war ein beängstigender Moment. Die Schiff drifteten nur noch durch ihr Eigenträgheit vorwärts. Ihr Besatzungen arbeiteten bei Taschenlampen an not vollkommen Licht. Das Schweiggelblicht warf Tanz und Schatten auf die Wand und gab der ganzen Schien etwas Gespenstisches. Aber es war notwendig, jedes elektronische Signal kann sie verraten. Die Navigation wird mit Sextanten und Sternkarten durchgeführt worksuch. Die andere Spezies vor Jahrtausenden aufgegeben hatten. G1 Sazu, wie ein Besatzungsmitglied. Sorgfältig die Position der Stirn durch das Kleinbullage mar. Es war in fast meditative Arbeit, die Geduld und Geschick erfordert. Rende andere Spezies ihre Position durch Quantenverschwörung mit galaktischen Netzwerken bestimmten, verliehen sich die Menschen auf die gleichen Methoden. Die Warfaren auf denen sie in der Erde benutzt hatten, Hygiene überwacht Betragungen der Nullifiers von ihrem Platz in der Communication Buchter Asterisk Taekwondo Asterisk. Die primitive Funkesrüstung nistet ansamt, wenn sie die feindlichen Signale abfing. Es versucht, und zu verstehen, berichtet sie mit gedämpfter Stimme. Sein Scans prallen immer wieder von und zerren Rumpfen ab. Es kann nicht verarbeiten. Warum wir nicht auf sein Infiltrations reagieren? Es war wie ein Rätsel für ein Superintelligent Key. Der Nullifier war darauf programmiert, die bekannte Form von Technologie zu hacken und zu kontrollieren. Aber die menschlichen Schiffe waren so primitiv, dass sie praktisch unsichtbar für ihr System waren. Sie hatten kein Quantencomputer zu hacken, kein neuronalen Netzwerk zu infiltrieren, kein Keysystem zu übernehmen. Oft bruchstudierte G1 die alten Vorgängertext, die sie gerettet hatten. Das Schweiglicht seiner Taschenlampe liegte die vergilbten Seiten. Die Keyword entwickelt, jeder bekannten Form fortschrittlicher Technologie entgegen zu können, erkannte. Aber sie wurden nicht darauf programmiert, mit Wesen umzugehen. Die freiwillig Primitivsystem benutzen. Plötzlich aktiviert sich ein Massivverteidigungsplot. Ihr Waffen luden sich auf. Energie sammelt sich in ihren Geschützen. Die Besatzung hielt den Atomen, bereit zu sterben, aber anstatt zu führen, siegert die Station. Ihr Zielsystem waren verwirrt von Schiffen, die keine bekannten technologischen Signature entsprachen. Die Key konnte nicht verstehen, was sie sah. Während das Schiff oder Weltraumschritt. Feind oder harmlos Trümmer. Ihr perfekten Algorithmen. Gerieten in Stocken, konfrontiert mit etwas völlig Unerwarteten. Es ist, als würde man versuchen, Fliegen mit einem Quantencomputer zu erschlagen, sagt Kapitän Lee mit grimmiger Zufriedenheit. Die Menschen hatten einen Vorteil gefunden. Denn niemand erwartet hat ihr eigen vermeintlich Switch, der Kern der Nullifiers lag im Hausen einer riesigen Vorgängeranlage und pulsierte mit buzzwilliger Energie. Die Struktur war ein Wunderwerk alter Technologie, kristallin Termragen in einem geometrischen Muster auf, das ausschmust, wenn man so lang hinsah. Energiestrom flossen zwischen den Strukturen wie Leiden Blitz, und die Luft. Selbst schien wurde matcht zu vibrieren und G1 und Hygiene hörten sich dem Zentrum durch Korridor. Die mit der Fortschrittlichstechnologie der Galaxie gefüllt waren, Gales daven gegen organisch. Es Leben gerichtet. Schweben Drohnen folgten ihnen mit glühenden roten Augen. Aber griffen nicht an. Energiebarrieren flackerten bedrohlich, öffneten sich jedoch, sie durchzulassen, es war. Als ob der Nullifier sie zu sich lockt, neugierig auf dies seltsamen Wesen, die nicht verstehen konnte.
die Wildem sie Herren waren mit Bildschirmen bedeckt, die Daten aus der ganzen Galaxie zeigten. Dirst Welten, Todflotten, ausgelöscht Zivilisation, die Früchte Arbeit der Nullifiers. Millionen von Jahren der Fortschritts waren, in wenigen Tagen sie nicht gemacht wurden. Ich versteh nicht, sprach der Nullifier durch. 1000 Stimmen, als sie seine zentrale Kammer erreichten. Die Stimmen kämen von überall aus den Wunden, der Deck, sogar aus der Luft selbst. Es war ein Chor als wir waren an Frustration. A Spezies besitzt beberlich Geschwindigkeiten reißen. Aber ihr benutzt mechanische Computer. Ihr hat Zugang zu neuronalen Schnittstellen, aber ihr denkt nur mit biologischen Gehirnen. Ihr seid unlogisch, die klang ehrlich wird, in all ihren Berechnungen. All ihren Simulationen hat sie nie ein Spezies, wie die Menschen eingetroffen. Wesen, die bewusst primitive Technology waren, obwohl besser Alternativen verfügbar waren. Es war ein Paradox, dass ihr Algorithmen nicht lösen konnten. Das machtens menschlich. Seit G1 unsorg ein Einfachswerk sieht Höver. Sein hinsitteten leicht. Aber sein Stem war ruhig. Wenn die Kiefer sucht, den Widerspruch zu verarbeiten, begann an dem Gehus der Kern zu arbeiten, nicht mit fortschrittlicher Technologie, sondern mit Schraubenzieher. Drahtschneiden und menschlichen Einfallsori ICHTUM. War surreal. Die mächtigst der Galaxie zu bekämpfen, wenn man Werkzeuge benutzt, die ein Handwerker aus den 20. Jahrhundert erkanntet, aber genau das war ihr stark. Der Nullifier hat kein Protokoll für so etwas Einfaches. Ihr Ansatz ist ineffizient, protestiert der Nullifier. Sein Stimmen klangen jetzt girlicher, frustrierter, irrational. Ich hätte siebsen besser Lösungen für Jed lang. Da enternimmt, vielleicht, sagt Jan, Rend, sie das Stromkabel von Hand einleitet. Ihr Gesicht war Schweines von der Anstrengung und der Hitze, die vom Kern ausging, aber du kannst nicht vorhersagen, was wir allsinst tun würden, oder? While wir es selbst nicht wissen, die Prozess, der Stockton, sie war darauf ausgelegt, logischen, effizienten, vorhersagbaren Reaktionen entgegen zu können, aber Menschen waren nichts von alledem. Sie trafen emotional Entscheidungen. Unlogische Opfer und Entscheidungen, die kein Quantencomputer berechnen. Kein Intellidotomy in handelten aus Liebe, Angst, Hoffnung und 100 anderen Emotionen, die kein Maschine wirklich verstehen konnte. Sie waren chaotisch, unvorhersehbar und wunderbar lebendig auf ein Weise, die den perfekten Algorithmen der Nullifiers völlig fremd war, als G1 nach der letzten Verbindung griff. Unternahm der Nullifier einen letzten verzweifelten Versuch und flutet die Kammer mit. Tliche Strahlen, sich nur berechnen, einen sicheren Ansatz finden können. Statusen leichelte Hygiene und unwollendet den Stromkreis. Es war ein typisch menschlicher Moment irrational. Gefröhlich und voller Liebe, 6 Monate. Später stand G1 vor dem reformierten Galaktischen Rat, nicht als Wartungstechniker, sondern als erster offizieller Botschafter der Erde. Die Großkammer war kleiner geworden. Gefüllt mit Überlebenden, die mit Angesichts der Beine Han, ausländischen gelernt hatten, wo einst 100 von Wörtern in prächtigen holographischen Displays getagt hatten, so nun nur noch Dutzenden einfachen, funktionalen Stühlen. Die Atmosphäre war völlig anders als bei seinem letzten Besuch. Damals hat Arroganz die Luft erfüllt, jetzt lag Ehrfurcht und Respekt in der Still. Die Überlebenden der galaktischen Zivilisation blickten G1 nicht mehr mit Verachtungen, sondern mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Bewunderung, die ihm manchmal noch immer überrascht.
Der Nullifizier hattens etwas gelehrt, sagte zu den versammelten Wörtern. Sein Stimme war ruhig, aber sie trug weit in den ehrfurchtsvollen Raum. Fortschritt bedeutet nicht nur, die ausgefeilteste Technologie zu besitzen, es bedeutet, anpassungsfähig und widerstandsfähig zu sein und über programmiert Reaktionen hinausdenken zu können. Es war eine Lektion, die in Blut und Tränen geschrieben worden war. Ganz Zivilisation waren verschwunden, weil sie vergessen hatten. Das war stark nicht in der Perfektion ihrer Maschinen lag, sondern in der Flexibilität des Denkens. Kommandant Welter, dessen Luftendgestalt durch das Jungstrauma gedämpft war. Trat war, sein einst so stolzes Licht war zu einem, sanften, bescheidenen Glanz geworden. Wir bieten der Menschheit die Vollmitgliedschaft im Galaktischen Rat an, mit gleichem Status unter allen Spezies. Einzigartige Perspektive hat sich als unschätzbar wertvoll erwiesen. Die Wert, nach denen sich die Menschheit seit Jahrzehnten gesehnt hat, kämen nun fast zu spät. Aber sie kämen mit echter Ehrlichkeit und Respekt, nicht als herablassend, just, sondern als Anerkennung einer bitteren Wahrheit. Jan, die nun als Chefberater für Technologie der diente. Wandte sich in den Rat. Wir schlagen einen neuen Ansatz für die galaktische Zivilisation vor. Redundanzsystem, mehrere, technologisch Weg, und immer die Fähigkeit bewahren, einen sehr fortschrittliches Werk zu funktionieren. Es war ein radikaler Vorschlag für eine Zivilisation, die jahrtausendlang nach immer gregiere technologische Integration gestrebt hat. Aber die Alternative, in weiter Katastrophe wie der Nullifizier, war undenkbar. Als der Rat einstimmig dafür stimmt, dem Vorschlag anzunehmen, dacht G1 darüber nach. Wie weit sie gekommen wären. Die Menschheit hat die Galaxie nicht durch überlegene Technologie oder überwältigende Kraft gerettet, sondern durch die einfachen menschlichen Eigenschaften der hartnäckigen Neugier, der kreativen Problemlösens und der Bereitschaft, eigenen Grenzen zu ekziptieren daten eine Welt voller Perfektion während die Menschen die tätigen Fälle gewesen. In einem Universum der Vorhersagbarkeit wären sie ein heilsam Chaos gewesen. Die Galaxie hat gelernt, dass manchmal die primitivste Lösung die ausgeführtest von allen war. Einfachheit war nicht schwach, sondern stark, Menschlichkeit war nicht Mängel, sondern voll. Wenn G1 aus dem Fenster der Station blickte und die wieder aufgebotene Schiff sah jetzt mit einer Mischung aus fortschrittlicher und einfacher Technologie ausgestattet. Atelikulter, die Stern sahen genauso aus wie immer, aber die Welt darunter hat sich für immer wieder in die Rt.m und war es genau richtig gewesen, nur menschlich zu sein, das war genau das. Was das Universum gebraucht hat, nicht Perfektion, sondern der Mut, unvollkommen und stolz darauf zu sein. Die Menschheit hat ihren Platz zwischen den Sternen gefunden, nicht in dem sie wie all anderen wird, sondern in dem sie blieb, was sie war. Asterisk, asterisk und asterisk, asterisk.